Και ξεκινάμε με τη δεύτερη συνεδρία, με το δεύτερο κομμάτι μάλλον της συνεδρίας για σήμερα, όπου τώρα θα μιλήσουμε για το εγκεφαλικό. Τι ακριβώς γίνεται όταν έχουμε μπροστά μας κάποιο άτομο το οποίο παθαίνει ένα εγκεφαλικό επεισόδιο, πώς μπορούμε να δράσουμε, τι μπορούμε να κάνουμε και πώς μπορούμε να βοηθήσουμε. Είτε είναι δικός μας άνθρωπος, είτε ακόμα και αν είναι κάποιος περαστικός, σε ένα συμβάν το οποίο είναι μπροστά μας. Όπως είπα και πριν, θέλω να ρωτήσετε ό,τι θέλετε, όποια ερώτηση και αν είναι αυτή, θέλω να την εκφράσετε στην Dani. So Dani, we start with you and the presentation. Thank you. Perfect. So we're now going to talk about strokes. Already we've heard from a number of people that, a lot of people know someone who has had a stroke or them themselves have had a stroke. So it's very, very common in Australia to have a stroke. Θα μιλήσουμε τώρα για το εγκεφαλικό. Ήδη μοιραστήκατε μαζί μας κάποιες ιστορίες, λίγο πολύ περισσότεροι μας έχουμε έρθει σε επαφή με κάποιον που είχε εγκεφαλικό και το εγκεφαλικό δυστυχώς είναι κάτι που συμβαίνει και στην Αυστραλία αρκετά συχνά. Yeah, so one in four people will have a stroke in their life. That's so many people. Yeah, 25%. Ένας στους 4 μπορεί να περάσουν κάποια στιγμή κατά τη διάρκεια της ζωής τους εγκεφαλικό. And nearly 10,000 transported with ambulance every year. Και σχεδόν 10.000 άτομα, χρειάστηκε να τους πάρει το ασθενοφόρο, να τους πάει στο νοσοκομείο και περάσαν εγκεφαλικό. Just going to show you that video Okay. now. Τώρα θα σας δείξει ένα βίντεο. Εγώ θα γράψω κάποιες σημειώσεις και θα προσπαθήσω να σας δώσω όσες περισσότερες πληροφορίες μπορώ. Είναι μια πραγματική ιστορία αυτή. Okay. Come down and now she's unconscious but breathing really funny and eyes are a bit back in her head. At the Melbourne Emergency Communications Centre, a terrified daughter is on the line. Her 64-year-old mother Vicky has suddenly collapsed. Now, is she awake? No. Is she breathing? Oh, she's making funny noises, like gurgling. Gurgling. All right, we're going to get her some help, okay? So stay on the line, I'll tell you exactly what to do next. Flight paramedic Ray and an air ambulance team are heading to the critically ill patient 70 kilometres away. Sir, I've taken off. It's good from life. Good in the night. A local Micah team from the Geelong area are also on the way. I'm clear, I'll tell you what. Roger. From all reports, this lady is normally well, but today has developed these shocking headaches. We're suspicious immediately this patient probably has had a stroke. A bad stroke will kill you, and the mortality rate is quite high for severe strokes. The road paramedics are now only minutes away from the patient. With the air ambulance still en route, the Micah Road team has now reached Vicky's house. Strokes are one of the most time-critical events we can have. Like heart attacks, time is tissue. In this particular case, time of brain cells. Within a few minutes, the intensive care specialists have put Vicky into an induced coma. They're now heading to the local football oval to meet up with the helicopter. Basic story today, it was severe headache when she's been hit to the back of the head with a baseball bat. Then she's collapsed to the ground, agonal breathing, and daughter started CPR for a brief period of time. So definitely something neurological going, there's no doubt about that. To save Vicky's life, Ray urgently needs to get the 64-year-old to a neurosurgeon at the Royal Melbourne Hospital. Now it's time to get out of there and get back to Melbourne as quick as we can. Head down to the Royal Melbourne. She's got a 64-year-old lady. She's now intubated, sedated, paralysed, ventilated. This morning, all seemed completely normal. Andrew's wife of more than 30 years was at home while he was helping out at the local Salvation Army. Then came the news. Vicky had collapsed. I saw the ambulances and paramedic cars and fire trucks, and I didn't know what to think. And then I rushed in the house and saw my wife we could lose her at any time. It's very confronting and very emotional for the whole family.
close and very loving. She's just a decent woman. India, 3 miles south of Lebanon, Tower, 500. Medivac PRONIA Melbourne Hospital, Monomo, 1,500 Western. I look at Vicky as we're travelling into Melbourne, and I really am anxious as to what her prognosis is. Whether it's a bleed or whether it's a blockage in her head, something is significant enough to make her unconscious. The prognosis for that is generally poor. For Vicky, this is going to profoundly change her life, if she survives at all. As for Vicky, she was emergency airlifted and rushed in for major brain surgery after suffering a massive stroke. The 64-year-old remained in an induced coma for 3 weeks, close to death. The doctors didn't really think she was going to make it. Mum's everything. She's like the strongest woman you'd ever meet. Come on, doll. Yeah. Just walk over there. Yeah, I'm trying. 6 months later, Vicky is finally taking her first steps. It's about time we're gonna do some exercise. Oh, really? Okay. All right, so you're gonna do the 1 steps at the back. She's got a long battle to go. 2, 3. We have lost a little bit on her, but hopefully we'll get it all back. If not, we'll be glad what we got. 7, 9, 8, 10. 9. Another 1. Come on. 10. Now backwards. She's got to be optimistic. You do find an inner strength. And my boobs out far enough. Yeah. I feel lucky to be alive. So I've still got a whole lot of living to do with my husband and my children and my 13 grandchildren, and no bloody stroke's going to take me. Oh. Here I am. Yeah, it's all good. All good. Λοιπόν, αυτή είναι μια πραγματική ιστορία, όπως βλέπετε. Όταν η κυρία αυτή που λέγεται Βίκη, 64 χρονών, πέρασε το εγκεφαλικό, έτυχε να είναι η κόρη της μαζί. Εντάξει. Πήρε κατευθείαν τηλέφωνο στα ασθενοφόρα και της έδινε επίσης αυτό που λέμε τις πρώτες βοήθειες. Είχε χάσει τις αισθήσεις της, η κυρία αυτή, μπορούσε και αν έπνεε, γιατί αυτές τις ερωτήσεις τις κάνανε βέβαια, την υπηρεσία ασθενοφόρων, και αυτός που πήγε να τη βοηθήσει τελικά λεγόταν Ray, και όταν συνέβη το περιστατικό ήταν, από ό,τι λέει, 7 χιλιόμετρα μακριά ουσιαστικά από το περιστατικό, και είπε ο κύριος αυτός ότι ο χρόνος είναι πολύ σημαντικός σε αυτές τις περιπτώσεις, δηλαδή όσο είναι δυνατόν πιο γρήγορα θα πρέπει το ασθενοφόρο να προσφέρει βοήθεια. Μετά στη συνέχεια, αυτός είναι ένας γιατρικός όρος βέβαια, τη βάλανε σε μια κατάσταση κόμμα, ελεγχόμενο όμως, γιατί έπρεπε να συμβεί αυτό. Όπως είδατε, μετά στη συνέχεια ήρθε το ελικόπτερο και την πήρε και την μεταφέρανε στο νοσοκομείο. Αυτό είναι μια πραγματική ιστορία λοιπόν, στο Royal Melbourne το νοσοκομείο, που εκεί κατευθείαν οι νευροχειρούργοι, κάνανε κατευθείαν μια επέμβαση. Ο σύζυγος της κυρίας που είδατε προηγουμένως, όταν συνέβη το περιστατικό αυτό, δεν ήταν εκεί, γιατί βοηθούσε και αυτός εθελοντικά την υπηρεσία, το Salvation Army. Και είπε οπωσδήποτε, ο σύζυγος, ήταν μια δύσκολη περίοδος για την οικογένειά μας. Μετά μίλησε αυτός από την υπηρεσία ασθενοφόρων ο κύριος και είπε, στην αρχή είπε, δεν ξέρω αν θα μπορέσει να τη σώσουμε ή όχι. Τελικά βέβαια, όπως είδατε, η κυρία τελικά σώθηκε. 3 εβδομάδες όμως την είχαν σε αυτό το ελεγχόμενο κατάσταση κόμμα και 6 μήνες έκανε για να μπορέσει να αρχίσει να κάνει τα πρώτα βήματα. Και στη συνέχεια ακολούθησαν βέβαια αποθεραπεία με ασκήσεις και όλα αυτά, τα οποία τα είδατε. Και μετά στη συνέχεια, στο τέλος πια του βίντεο, μίλησε και αυτή η κυρία, 64 χρονική κυρία Βίκη, και είπε πρέπει ο άνθρωπος να είναι
αισιόδοξος όταν πάθει κάτι τέτοιο, γιατί η ζωή είναι κάτι το όμορφο και πρέπει να προσπαθήσουμε για το καλύτερο δυνατό. Αυτή ήταν μια πραγματική ιστορία της κυρίας αυτής, 64 χρονών, που λεγόταν Βίκη, που πέρασε ένα εγκεφαλικό επεισόδιο. Thank you. These aren't very good pictures, but there's two types of strokes that people have. The first type of stroke is an ischemic stroke, which is when, so both strokes affect your brain. The first type is when there is a blockage in one of the blood vessels or the arteries that allows blood to come through and keep your brain alive, okay? So there's a blockage in an artery. Ναι. Λοιπόν, υπάρχουν δύο διαφορετικά είδη εγκεφαλικών επεισοδίων. Το ένα είναι ουσιαστικά μια αρτηρία εκεί να μπλοκάρει. Όταν μπλοκάρει η αρτηρία, τι σημαίνει? Ισχαιμικό λοιπόν, επεισόδιο είναι αυτό. Δεν περνάει αίμα σε εκείνη την περιοχή των εγκεφαλικών κυτάρων. Αυτό είναι το πρώτο λοιπόν. Να μπλοκάρει λοιπόν η φλέβα. The second type is a hemorrhagic stroke, which is less common, but it involves one of those blood vessels actually ruptures, so the blood comes out of the blood vessel and builds up in the space in the brain, which damages the brain. Και το δεύτερο είναι πιο σπάνιο από το πρώτο, είναι ουσιαστικά σπάει μια αρτηρία. Εντάξει, δηλαδή υπάρχει μια αιμορραγία, δημιουργείται στον εγκέφαλο. For both types of strokes, the sooner that you can recognize that someone is having a stroke, the sooner you can call 000 and the sooner we can get them to hospital to get that help, the better the outcome is going to be for that person. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που είπαμε και στο προηγούμενο το βίντεο. Αν αναγνωρίσετε τα πρώτα σημάδια ότι κάποιος περνάει εγκεφαλικό, η πρώτη σας δουλειά είναι να πάρετε το 000. Γιατί όσο πιο γρήγορα φτάσει το ασθενοφόρο, τόσο πιο πολλές ελπίδες έχει ο ασθενής να επιβιώσει. These are the patients that we drive lights and sirens quickly to get to hospital, to get that help as soon as they can. And we even have mobile stroke truck, which can come out to your house and help to fix the stroke in your driveway. Αν δείτε ασθενοφόρα, λέει ουσιαστικά να θέλουν να περάσουν από την κίνηση, το πιο πιθανό είναι ότι αντιμετωπίζουν τέτοια περιστατικά. Έχουν επίσης και ένα μηχάνημα, εντάξει, μια φροντίδα που μπορεί να προσφερθεί στο νοσοκομείο για τέτοιες περιπτώσεις, να την προσφέρουν ακόμα και στο σπίτι. Τα ασθενοφόρα το έχουν αυτό το μηχάνημα. So it's one of the most time-critical emergencies that someone can have, and so that's why we're talking about it today. It's obviously so common as well. Γι' αυτό το ίδιο πράγμα σας λέει ότι στην περίπτωση των εγκεφαλικών επεισοδίων να μπορέσουν να βοηθήσουν τον άνθρωπο είναι πολύ σημαντικός παράγοντας για την επιβίωσή του. We've heard from a few people here who said that they know people who have had strokes. What are some symptoms of someone that has had a stroke? Προηγουμένως μοιραστήκατε κάποιες ιστορίες μαζί μας. Ποια είναι τα συμπτώματα νομίζετε? A headache, yeah. She felt numbness in what to the leg. Numbness, yeah. Πραγματικά πονοκέφαλος, μουδιάζει το χέρι. Yeah. Anything else that anyone can Pardon? High blood pressure. High blood pressure can Υψηλή πίεση, cause ναι, stroke. είναι και αυτό είναι ένδειξη εγκεφαλικού. Heavy chest pain, may I add? Chest pain is generally Chest and back pain at the same time, but very strong. that's usually more a heart attack rather than a stroke. Yeah. Ο πόνος στο στήθος ή αν και χτυπάει στην πλάτη είναι πιο πολύ θέμα καρδιακής προσβολής και όχι τόσο εγκεφαλικό. Yeah, strokes and heart attacks are very different, but it's quite similar in that there's a blockage. So a stroke is that blockage in your brain, whereas a heart attack is the blockage in your heart. Okay? Το ένα, όπως καταλαβαίνετε, επηρεάζει την καρδιά, το άλλο επηρεάζει τον εγκέφαλο, αλλά ουσιαστικά η πηγή είναι η ίδια. Μπορεί να είναι, εντάξει, αρτηρία που υπάρχει στένωση, βούλωσε η αρτηρία. Όταν έχουμε αλαφρό stroke, υπάρχει πιθανότητα να αφήσει κάτι στον οργανισμό ή
καθαρίζει πώς Okay, she's asking if someone suffers a mild stroke. Do you think there will be consequences for his or her rest of his life, or can someone fully recover? Yeah, so it varies a lot depending on what type of stroke you have, whether it's that blockage stroke or whether it's the hemorrhage stroke. The blockage, or both of them, when you have the blood not getting through to the brain, the longer that you don't have that blood going through, the more damage that will cause, okay? And then sometimes it'll be larger parts of the brain, so it's harder to come back from something like that. Ο χρόνος πάλι είναι πολύ σημαντικός, δηλαδή να προσφερθεί βοήθεια σε κάποιον, γιατί όσο περισσότερο το αφήνουμε και δεν προσφέρουμε κάποια φροντίδα, όλο και μεγαλύτερα σημεία του εγκεφάλου μπορούν να νεκρωθούν και οπωσδήποτε αυτό θα αφήσει μεγαλύτερα κουσούρια στο μέλλον. Some people have a stroke and they recover from it and they don't have any symptoms ongoing. Some people have lifelong symptoms. Κάποιοι λέει μπορεί να περάσουν ελαφρύ εγκεφαλικό και να αναρρώσουν 100%. Θα πάρει κάποιο χρόνο βέβαια, αλλά κάποιοι μπορεί να έχουν προβλήματα, να τους δημιουργήσει προβλήματα για το υπόλοιπο της ζωής. Εξαρτάται λοιπόν πόσο δυνατό είναι. Το CPI δεν πειράζει, δεν μπορείς να το κάνεις στο stroke. You're not supposed to apply CPR for stroke, no? No, okay. no. You do, I mean, you only do CPR on someone if they're unconscious and not breathing normal. Okay? People who have a stroke have different symptoms. Yeah. So we'll talk now, the acronym that we use is FAST. F is for their face. Πώς θα αναγνωρίσετε ουσιαστικά το εγκεφαλικό. So assessing someone's face, you want to see is it symmetrical or not. Sometimes it's very obvious, sometimes they'll be drooling out of one side of their mouth and you'll see that there's a big droop to one side. But sometimes it's hard to tell and you might need to ask them to smile and see if their smile is equal on both sides. Κάποιες φορές λέει φαίνεται, ένα μέρος η αριστερή δεξιά πρέπει να πέσει. Τότε αυτό είναι ένδειξη ας πούμε εγκεφαλικό. Κάποιες φορές όμως μπορεί να μην υπάρχουν αυτές οι ενδείξεις, τότε ζητάτε κάποιον να μιλήσει. Καταλάβετε και όταν μιλήσει πάλι θα φανεί το πρόβλημα ουσιαστικά. Ή όχι να μιλήσει, να χαμογελάσει. Αν δεν μπορέσει να χαμογελάσει κανονικά, είναι ένδειξη πάλι εγκεφαλικού. A is for arms, so you would ask the person to lift their arms up and see if they can hold both of their arms up. Count for a couple of seconds. Επίσης μπορεί να ζητήσετε το άτομο να σηκώσει τα χέρια για μερικά δευτερόλεπτα. Αν δεν μπορέσει, και αυτό πάλι είναι σημάδι ουσιαστικά εγκεφαλικού. Someone who's having a stroke might fall off to one side or not be able to hold one of their arms up. Μπορεί να επηρεάσει ένα από τα χέρια, το ένα να μπορεί να το σηκώσει, το άλλο όμως να επηρεάσει να μην μπορεί να το σηκώσει. S is for speech, so it's either slurred speech, so their words aren't coming out correctly, or they're not understanding you. So you talk to them and they're just not understanding, but they usually would be able to. Επικοινωνία μετά στη συνέχεια. Ρωτάτε κάτι, αν δείτε ότι δεν καταλαβαίνει, δεν μπορεί να σας απαντήσει ή προσπαθεί να απαντήσει, αλλά ουσιαστικά δεν βγαίνουν τέλεια οι λέξεις, και αυτό μπορεί να είναι ένα σημάδι ας πούμε του εγκεφαλικού. And then T is for time critical, so call the ambulance as soon as you find. Και αυτό που είπαμε ξανά και ξανά, ο χρόνος αντίδρασης στο περιστατικό είναι πολύ σημαντικός. Πρέπει η πρώτη σας δουλειά είναι να πάρετε κατευθείαν το ασθενοφόρο στο 000. You don't need to have all of these things, just one. So you might just have the face and everything else is okay. It might just be the speech and everything else is okay. If you have one of any, F, A or S, then you need to call triple. Δεν χρειάζεται να περιμένετε και τα 4 να συμβούν. Έστω και ένα από τα 4 αν συμβαίνει, μάλλον τα 3 θα λέγεται, το τέταρτο είναι το καλύτερο, σημαίνει ότι μάλλον υπάρχει θέμα εγκεφαλικού. What I would like you to do is to turn to your partner, turn to someone next to you, and we'll do a quick assessment. So you want to check F for their face, so ask them to smile, see if they have a droop. A for their arms, ask them to hold their arms up. S for their speech, you might ask them a question and see if they answer you normally.
Hopefully we're all good. Τώρα αυτό που θα κάνετε είναι σε διάδεση ουσιαστικά θα κάνετε αυτά. Θα τους ζητήσετε παραδείγματος χάρη να χαμογελάσει. Μετά θα τους ζητήσετε να σηκώσει τα χέρια. Και μετά θα τους ζητήσετε να σας πει κάτι της. Είναι πρωί, απόγευμα ή βράδυ. Είναι πρωί. Δεν έχεις κανένα σύμπτωμα, δεν έχεις κανένα εγώ. Is anyone having a stroke? No. Can I ask a question? Yes, you can ask a question. Bell's palsy with the stroke, they're similar? Very, very similar. Bell's palsy with the stroke is very similar, and you can't know until you get to hospital. So someone who's having Bell's palsy is a sort of temporary... Because of the same symptoms. Same symptoms. Always call 000, go to the hospital. Even as a paramedic, I wouldn't be able to confidently say Bell's palsy or stroke. So we'll take you to hospital, get you checked. Okay? Κυρία ρώτησε, υπάρχει μια ασθένεια που λέγεται Bell's palsy. Νομίζω είναι και αυτό νευρολογικής φύσης. Λέει αν μπορεί να καταλάβει, αν καταλάβουμε αν είναι εγκεφαλικό ή αν συμβαίνει αυτό, λέει μόνο στο νοσοκομείο μπορούν να σας πούνε. Δηλαδή ακόμα και η υπηρεσία ασθενοφόρων μπορεί να μην είναι σε θέση να τα ξεχωρίσουν. Ναι. Does anyone have any questions about assessing someone for a stroke? Not that one. Does it affect both sides or one side? It's usually one side. It might be left, might be right. It doesn't. It could be either. No, it's usually one or the other because it affects one side of your brain. Συνήθως επηρεάζει μία πλευρά, γιατί ουσιαστικά συμβαίνει το περιστατικό σε μία πλευρά του εγκεφάλου, άρα επηρεάζει μία πλευρά. In saying that though, if someone has weakness in both of their arms and are drooping at both sides and aren't speaking normally, you call an ambulance anyway. Yeah. Όπως και να έχει το πράγμα, λέει, πρέπει η πρώτη σας δουλειά να φωνάξετε το ασθενοφόρο. So, your risk of having a stroke, these are some of the risk factors. So, being a male, being a man, being a little bit older, family history, just unfortunate how you're born, previous history of having a stroke, or a TIA is a transit stroke. So it's like some people call it a little stroke. If you've had one of those before, it's more common that more likely that you would have a bigger stroke later on in life. And then existing medical conditions. Does anyone think of any? We said before blood pressure. Ουσιαστικά σας λέει εδώ ποιοι είναι επιρρεπείς στο να περάσουν, ας πούμε, εγκεφαλικό. Από ό,τι φαίνεται οι άντρες πιο πολύ υποφέρουν από αυτό. Η ηλικία, όσο περνάει η ηλικία, αυξάνει το ρίσκο. Αν υπάρχει ιστορικό, οικογενειακό ή γενετικό, δηλαδή κάποια άτομα της οικογένειας σας ανήκανε. Αν έχετε περάσει προηγούμενο εγκεφαλικό, ας πούμε, ή έχετε περάσει ελαφρά εγκεφαλικά, οπωσδήποτε είσαστε πιο επιρρεπείς σε κάποιο καινούριο εγκεφαλικό και βέβαια θέματα υγείας που μπορείτε να έχετε. So medical conditions, blood pressure, cholesterol, υψηλή πίεση, χολυστερίνη, υψηλή, όλα αυτά σας κάνουν πιο επιρρεπείς. Diabetes, ζάχαρο σας κάνουν πιο επιρρεπείς στο εγκεφαλικό. Pardon? What about the diet? Diet, yes. Yep. Η δίαιτα παίζει ρόλο επίσης. Yeah. So 80% of strokes can be prevented. So we'll learn how to do that. 80% των εγκεφαλικών μπορούν ουσιαστικά με σωστές δραστηριότητες να αποφευθούν. So step one, a health check. So a health check means go to your doctor. Find out how is your cholesterol, how is your blood pressure,
And then listen to your doctor. If your doctor says you need to eat less of this, you need to take this medicine, listening to the doctor to get your health. Ακολουθείτε τις οδηγίες του γιατρού. Αν ο γιατρός πει έχετε υψηλή χολυστερίνη, υψηλή πίεση, σας προτείνει κάποια φάρμακα, κάποια μέτρα, να τα ακολουθήσετε. Eating well. Generally, a Greek diet is very good for you. If you're eating lots of fresh food, vegetables, that's good. Να τρώτε καλά, η ελληνική κουζίνα λέει είναι καλή, είναι υγιεινή. Lots of lean foods. Όχι πολλά λιπαρά. Staying active, that's different for everyone. Generally, about 30 minutes a day is what's recommended. You don't need to go for a run. It might just be playing with your grandchildren or walking around the shops. Να κινείστε. Λέει, ακόμα και 30 λεπτά την ημέρα κίνησης είναι καλύτερα από το να μην κινείστε καθόλου. Just getting up and walking around is good for you. Περπάτημα. Είναι πολύ καλό και το περπάτημα. Limiting alcohol and then not smoking. Cigarettes increase your risk of most things, really. Αλκοόλ με το μέτρο. Εντάξει. Όχι πολύ αλκοόλ και κάπνισμα αν είναι δυνατόν καθόλου. Sounds good. So what can you do to make a difference? Recognizing if someone's having a stroke is the main thing that you can do. Doing that assessment, so F for face, A for arms, S for speech, T for time to call. Το πρώτο και το σημαντικότερο είναι να αναγνωρίσετε τα σημάδια του εγκεφαλικού, τα οποία σας ανέφερε προηγουμένως, με το πρόσωπο, αν μπορεί να σηκώσει τα χέρια ουσιαστικά, αν μπορεί να μιλήσει, καταλαβαίνετε, και βέβαια στη συνέχεια κατευθείαν να αρχίσετε να αναλάβετε γρήγορη δράση. Ουσιαστικά έχει να κάνει και με το τηλεφώνημα στα ασθενοφόρα. If someone is having a stroke, you find someone is having a stroke, calling 000 is the best thing you can do. While you're waiting for the ambulance, there isn't actually much you can do to help that person other than just be with them, try to make them calm, and call or stay on the phone to 000 if they want you to stay on the phone, or call back if something changes. Το σημαντικότερο είναι να πάρετε το 000 για τα ασθενοφόρα. Λέει ότι από άποψη γιατρικής δεν μπορείτε να προσφέρετε τίποτα. Εντάξει, όπως κάνατε προηγουμένως, μπορεί να κάνετε CPR, εδώ δεν μπορείτε να κάνετε κάτι τέτοιο, αλλά διαβεβαιώστε το άτομο, γιατί οπωσδήποτε θα φτάνει σε μια κατάσταση σοκ, ουσιαστικά, μπορεί να βοηθήσετε με οδηγίες που θα σας δώσουν από το τηλέφωνο για το τι θα κάνετε. Αυτά είναι πράγματα που μπορείτε να κάνετε. Και αυτή ήταν η παρουσίαση. Τώρα αν έχετε εσείς να κάνετε κάποια ερώτηση, ουσιαστικά. Μπορώ να ρωτήσω, η μητέρα μου είχε πάθει εγκεφαλικό και τη τρίτη μέρα έφτασα στην Ελλάδα το πρωί, 3 ώρα. Ναι. Και μιλούσε. Μετά από 3 ώρες που πήγα, δεν μιλούσε, γιατί, πώς γίνεται αυτό το πράγμα. Okay, she said that my mother suffered a stroke. I managed to, back in Greece, I managed to attend her, the 3rd day. Initially when I saw her, she managed to speak to me. But after 3 hours, she stopped talking. Why do you think this happened? Yeah, so it's... Why? How? Was it 3 days after she had the stroke? Yes, she arrived after. Εσείς φτάσατε την τρίτη μέρα. Yeah, she arrived the 3rd day. Yeah, in Greece. And she talked to me. Initially. And I went home, I had Sheila, and after 3 hours, I went in this hospital, and she couldn't. Yeah, she couldn't speak. Sometimes when you have a stroke, your symptoms from the initial onset can worsen, or potentially she's had another stroke afterwards. Μπορεί να πέρασε λέει κι άλλο εγκεφαλικό ή τα συμπτώματα της χειροτερεύσαν. And then after 10 days. Sorry to hear. Το συγγνώμη λέει. Thank you. Συμβαίνει και στους νέους αυτό. He's asking if a young person can suffer a stroke. Μπορεί να συμβεί και σε νέους. Yeah, even little children.
Ακόμα χτύπα ξύλο και σε μικρά παιδιά. Σπάνιο βέβαια, αλλά μπορεί να συμβεί. It's much more common in your older population. Αλλά όσο μεγαλώνει κάποιος, το ρίσκο είναι μεγαλύτερο. Because things like cholesterol, blood pressure, stress. Γιατί έχει να κάνει και με το στρες, μπορεί να είναι όσο πιο μεγάλος η χολυστερίνη, η πίεση αυξάνεται, παίζει ρόλο η ηλικία σίγουρα. Αν έχετε κάποια άλλη ερώτηση. Danny, I've heard in the past that if you had a stroke, you have higher possibility to have one again in the next 2 to 5 years. Is that correct? If you have had a stroke, it is an indicator that you're more likely to have another stroke. I guess if you've had a stroke, trying to manage all those things that we talked about to reduce your risk of having another stroke is good, like eating well and exercising and things like that. But if you've had a stroke, obviously you've had things that have led up to that, and if you don't change what you're doing, then the chances are you might have another stroke. Η ερώτηση ήταν αν κάποιος που έχει περάσει το εγκεφαλικό είναι πιο επιρρεπής. Και η κοπέλα λέει ναι, συμβαίνει αυτό, γιατί όταν έχεις περάσει το πρώτο εγκεφαλικό, ουσιαστικά αυτές οι καταστάσεις που σε οδήγησαν σε αυτό, μπορεί να είναι η πίεση, μπορεί να είναι η χολυστερίνη, είναι παρούσες και στη συνέχεια. Και μπορεί οπωσδήποτε να υπάρχει περισσότερες πιθανότητες να περάσει κάποιος ένα άλλο εγκεφαλικό. Γι' αυτό πρέπει, είναι σημαντικό να μειώσουμε όλα αυτούς τους παράγοντες. But if you have had a stroke, it doesn't mean you will have another one. Αλλά δεν είναι 100%. Επέρασε ένα εγκεφαλικό, δεν σημαίνει 100% να περάσεις κι άλλο. Δεν ισχύει και αυτό. Anything else? About anything? Νιώθετε σίγουροι να καλέσετε ένα εγκεφαλικό αν ξαφνικά δεν νιώσετε καλά? Ναι, όχι, εννοώ όμως ότι αρκετά συχνά από τους πελάτες καταλαβαίνω ότι ένιωθα ότι κάτι δεν πάει καλά, αλλά τελικά δεν πήρα. Γιατί νομίζουμε ότι θα περάσει. Γι' αυτό το λέω, άρα νιώθουμε έτοιμοι, σίγουροι να καλέσουμε ένα ασθενοφόρο αν χρειαστεί. Because sometimes we try to give it time for the person to recover. Often from clients, what I'm getting is that yes, I felt the pain, but yeah, I thought it was gonna go away, so I never called the ambulance. But later it was, and then I did. Yeah. One more thing that I will add: if you think you need to call an ambulance, call the ambulance. If the person on the phone thinks that you don't need an ambulance, they'll be able to tell you. If the paramedics come to your house and we say, oh, you're actually okay, we won't take you to hospital, okay? So there's all these things that might happen, so always call and you'll be told if you don't need to go to hospital. I don't take anyone to hospital who doesn't need to go, okay? Μη φοβάσαι, λέει, πάρτε τηλέφωνο. Όταν δεν αισθάνομαι καλά και βάλω το πιεσόμετρο και μετρήσω την πίεσή μου, σε ποιον αριθμό μπορεί να φτάσει για να ειδοποιήσω το έργο? Okay. She says, if I measure my blood pressure, when do you think I should start worrying? So to call the 000. What measurement will be worrying? Depends on your individual circumstances. I don't know everything about you, so I wouldn't be able to say. I would say talk to your own doctor about that. If you're having just high blood pressure, but otherwise you feel okay, maybe go see your doctor. But if you're ever worried, you could just call. Το κάθε άτομο, λέει, όσον αφορά την υψηλή κρίση, είναι διαφορετικό. Ρωτήστε τον γιατρό σας που σας ξέρει καλύτερα, θα σας δώσει τις οδηγίες αυτός. The doctor should be able to tell her number. Γιατί εξαρτάται αν παίρνετε κάποια χάπια, μήπως αυτά τα χάπια είναι που επηρεάζουν, ποια είναι η κατάσταση του καθενός. Ναι, άρα μια κουβέντα με τον γιατρό πάντα είναι χρήσιμη για αυτά. Καλύτερα να ξέρετε, better safe than sorry. Κάποια άλλη ερώτηση, ρωτήστε ό,τι θέλετε, δηλαδή που να μην είναι και μόνο για τα δύο θέματα που συζητήσαμε, αλλά να αφορούν τα ασθενοφόρα, αν θέλετε κάτι. No? We're all good? Okay. No further questions. Σας ευχαριστώ πολύ, λέει η κοπέλα. Thank you, Daniel. Να είσαστε καλά. Thank you so much. Thank you.